कर्नाटका हाईकोर्ट बेंगलुरु बेंच में हुई दरवेश ग्रुप केस की आज की सुनवाई में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हाजिर रहे। उन्होंने अदालत को इत्तला दी कि शेयर्स को पैसों में तब्दील करने और उन्हें डिपॉजिट करने का अमल जारी है, जिसको मुकम्मल करने के लिए तकरीबन 4 हफ्तों का वक्त दरकार है। उनका ये भी कहना था कि अभी तक इस प्रोसेस में कोई भी टेक्निकल मुश्किलात पेश नहीं आई और अगर आगे चलकर कोई टेक्निकल दिक्कत होती है तो वो अदालत से रहनुमाई तलब करेंगे। अदालत ने इन गुजारिशात को रिकॉर्ड पर रखकर इस मामले को आने वाले महीने की 25 तारीख तक के लिए मुकर्रर कर दिया है और इंटरिम ऑर्डर की मुद्दत को भी दराज कर दिया है। पाटिल शिवकुमार। ಆಯ್ತು, ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ವೆರಿ ವೇಟ್. ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಟ್ ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಈಗ. ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿ. ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Statutory period which has to be followed, that it would take 4 weeks approximately. All right, please. Counsel for the petitioner submits that all necessary assistance has been provided pursuant to the court order dated, the earlier order date 20th August 2025. So, investigation officer present before the court submits that process of converting the debentures and depositing the debentures, but shares, equity shares. I thought shares is Has been initiated. ಬಂದೆ ಏನಾಯ್ತದು? IO present, he submits that conversion of shares into money and deposit of the share process thereof is under progress and about 4 weeks time is required for completing the same. First, you would also submit that as of now there is no technical difficulty which he is envisaging in such a procedure, and if any such technical difficulty is there, he would approach this court for further directions. First, placing his submission on record, release this matter on 25th of September. Please. Yes, interim order kindly wait. Interim order extended. Please. 25th of September at 2:30. So great. List 3.